nilikata kabisa. But today we all agree that Captain Samir ameenda kotini juu ya kesi ya Nancy. Wapi jina ya Nancy kwa documents? Number one, yeye amesema ya kwamba first of all, even the timeline doesn't make sense. I thought the same, but today he went to court to be made accountable regarding Nancy's case. But where is Nancy's name in the document? Mention whatever the plea. No problem. Was that in Nancy? I have a question. It doesn't even take 2 minutes. I didn't see her name. I clicked the court number that was issued online, and I went there and I didn't see Nancy's name on it. Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Ndio uelewe kesi pale inaelekea. And I don't know why people are obsessed with the thought of trying to claim. First of all, it sounds so absurd for someone to say that the United States government will be taking Nancy's case ati wana represent. Guys, wanyasai uora, wacha ni nyamazi. Sitaki kuongea. Ebu weka tusikie. Yes, to the judge about notes they had not investigated. Okay. If they were sent to him or not. Let me ask you, what makes if Sammir'S phone was taken for forensics, what makes you think it's not been investigated? Okay. It can be, but which we don't know. So secondly, just because let me and that is why they are employing a jury. They are employing a jury. Where there is the jury will always be employed. Jameni. Aki Ibake, you are embarrassing yourself. A jury is just a name. Guys, a jury is the name that will always be used when you're going to be facing a hearing. They cannot say that you're going to whatever. No, it is always be jury hearing. A jury's hearing because it represents the court circuit. The jury represents the court circuit. When you are talking about jurors like network ilikuwa imekupoteza. Oh, pole, niko mahali hapa nilikuambia nilikuwa natengeneza makucha. Shida. So, the process of selecting jurors is so delicate. In fact, they even do background checks on the jurors so that they get the right people to sit in the whatever, the team. And it is any citizen, but you cannot have a criminal record. You cannot have a criminal record. But let me tell you, for misdemeanors in the United States, there are no jurors. They do not put jurors on a misdemeanor because it's expensive, the whole system, and a misdemeanor is a small thing. Jurors are always selected for felonies. Samir is not in court for any felony. Please, let us get it right. Sawa, Samir is in court for a misdemeanor. Tumelewana mpaka hapo. I hope tuko sawa comment section. Ndio msikwe confused. I hope mnanisikia TD. Network yangu ni mbaya. Tunakusikia iko sawa. Yes. Juries are, thank you Queen Daisy. Jurors are paid and it's from the US taxes. So there is no way the American government can be paying taxes for a case for a person who is in Kenya. It doesn't make sense. Sawa, tumeelewana. Aya, nimesikia huyu Ibake akisema ati kesi iko complicated because ati Samir simu yake ilichukuliwa na wakapata uchi zingine. Guys, kesi ya Samir iwezi kuwa complicated juu walipata uchi zingine. Kesi ya Samir wakipata uchi zingine, hao wenye uchi zao zimepatikana ndio lazima wa file complaint.
hakuna vile serikali itamua kufile complaint juu yako ati kwa sababu uko na uchi, especially hawawezi determine kama ni watoto ama ni watu wakubwa. Mnanielewa? Aki network yangu inani fail but I'll try to be here. Hadi, yeah, uko sasa hii. So sasa mnanisikia? What you got? Yeah, I think I'm disappearing but so weka. Sasa hii we can get you. So kama ni chicken ya watoto, asante kwa kusema hivyo. Kama ni chicken ya watoto, nikisema chicken ya watoto si mnanielewa? Nikisema chicken ya watoto si mnanielewa? Hebu zoom nisikie kitu wanasema. Wana argue tu bado. Until I saw the evidence, I was of the same sentiment. Kesi ya Samir na nani? Kesi ya Samir na Nancy yeko Commonwealth. As what? As who? Asema imewekwa Commonwealth. Wametumia asante. Leo nani anawaambia ukweli? Unajua Muli ameshindanga huko. Sio anajuanga hizo. Leo Muli is speaking the truth, hata nashangaa kumbe, but Muli ameingia kwa system so anajua. Yeah. Unajua Muli anaelewa juu ameshawahi kushikwa. Yeah. Hebu weka volume tusikie. Nilikuwa nafikiri unaongea juu na let us able to rudini nyuma. Wako na kesi mingi za watu wao wameshoot. No, hebu ngoja, somebody mute judge. Learn to be a listener as well. Let us go back. When tuendeni pole pole. Most of TikTokers decided that no, yes, he could have been arrested, but he's not been arrested pertaining hii kesi ya Nancy. And I was of the same sentiment. First of all, the timeline was not making sense. You know, Nancy yuko Kenya, she's not even traveled to America. How could this have been done? Hata mimi nilikata kabisa. But today, we all agree that Captain Samir ameenda kotini juu ya kesi ya Nancy. Wapi jina ya Nancy kwa documents? Number one, Kay amesema ya kwamba first of all, even the timeline doesn't make sense. I thought the same, but today he went to court to be made accountable regarding Nancy's case. But where is Nancy's name in the document? Mention whatever the plea. No problem. Was regarding Nancy. I have a question. It doesn't even take 2 minutes hapo ndani ya court tunasomea mashtaka. ndio ameambiwa. I clicked the court number that was issued online, and I went there and I didn't see Nancy's name on it. Yes, Nancy's name is not there. Yeah, Betty, just give me a second. Let Evake answer me. Did they mention Nancy's name? Yeah. Wait, okay, just Evake goja kidogo. I'll a question to me. You know, let her answer the question. I've never been to court, but I'm trying to think a case whereby somebody has been compromised. Would they really put their name there? I don't know. Yes. So you get Evake, hebu niulize. Juu nasikia mkiongea juu ya Commonwealth. Does USA have a Commonwealth with Kenya? Because Commonwealth. Kutuanzia hapo kwanza. Yani, watini niwaambie. No, na bamba. Commonwealth ya UK hata kama sisi ni mapana. What did you say? Commonwealth, but it is between Kenya and the US. Akusema ni Commonwealth, alisema it's like guys. Yes, that's what Let me tell you guys what is happening. Listen. Yes, somebody. At MLAT. Now, So, mute. Wacheni niwasaidie. Mute so that I can help these people. Let me help this Madwanzi. Guys, I told you here. When you look up the case ya Samir, inaandika State of South Dakota versus Samir. Ukweli ama urongo? That is what is online. It means that Samir is facing a charge that has been leveled against him by the state of South Dakota. A state can bring charges against you.
Nancy has no case with Samir, guys. Nilikuwa ninawaambia hii kitu, nimewaambia hii kitu mara 100 na hamsikii. The conduct ya Samir na kitu yenye amefanya, hiyo misdemeanor, that charge has been brought upon him by the state of South Dakota. That is why it is the state of South Dakota versus Samir. If Nancy ndiye alikuwa ameshtaki Samir, guys, Nancy angekuwa kotini leo, ama lawyer wa Nancy angekuwa kotini leo. Na hakuna vile this American government inaweza kuchukulia Nancy lawyer hapa na Nancy ako Kenya. Guys, it does not work that way. Serikali ya Amerika ingechukulia Nancy lawyer kama hiyo crime ili happen kama Nancy yako Amerika, alafu Nancy maybe akatravel kuenda Kenya na hiyo kesi inaendelea, kwa hivyo lawyer wake anamrepresent. Lakini Nancy hayako present in America. The case happened online, so the government of America cannot use its taxpayer money to represent a person overseas. Please, let us be clear about that, so that you don't get it twisted. Unasikia? Unasikia? Yeah, tunakusikia D. It is Nancy's case that has made Samira aende kwa kotini. Kama unaweza kutuulizia. Guys, let me be nice. Can I just say something among Eka wataka tusikie. Aya. Oyugi anauliza, so who reported? Let me tell you. What I want to say is this case, the first thing I want to say, I've been in the court system. Nimeshikwa huko, nimekuwa jela. So I'm talking out of experience. First of all, the United States has so many priorities. What are the priorities? Like, this is nothing. In the case here, Samir, first of all, I want all you guys to know that the United States want to protect citizens, right? I said this is a case of a citizen against someone in Kenya. It's not even a federal case. This is a misdemeanor. Let me tell you guys, mimi nimekuwa arrested au Raf nimekuwa arrested. Nimeshikwa mara nyingi Chicago every month. Ngoja, nimekuwa arrested na DUI. DUI is even serious than Sammir's case. There was no jury. There is no case in America ile iko misdemeanor ati wako na jury. No. Today what's going to happen? Wanaenda huko kotini na watasoma tu, wataweka the next date. Now even sometimes and that's what they did. That's what they did, bro. Yeah, then Sammir don't even need to go to court. So I know TikTok after what work a lot of difference, but I'm telling you guys, I'm in the system. I've lived here since 1998. In case ndogo sana, nobody even like there will be so much concern. Wacha niwaambie, kuna watu wanarob bank, kuna watu wamechapa mtu bunduki, kuna domestic violence. They are so concerned about this. Kuweka jury, it costs a lot of money and a lot of time. They don't have time for that. This is a misdemeanor. In case hata inaweza kuwa thrown out of the door na ishe hivyo. So guys, msiargue hapa na emotions. There's nothing gonna happen. And again, exactly. That's what I was just saying, guys. And then let me say this before I leave, because niko job na niko tu kwa break. Wacha niwaambie, in case I don't think that Nancy alistrike Sammir, you have to be here. You have to be in the United States. Yes. I think it's against the ex-wife. So I believe you guys just wait for the court document. I think moving forward, they'll publish more information. But msiargue na emotions. This is a very small case. The United States government wako na priorities. This is nothing. They don't care. They care about wale mtu amepiga bibi yake. They care mtu amepata DUI, ameua mtu kwa barabara. They care about mtu ameenda karob bank. Mtu amechoma nyumba, amechukua pesa ya serikali ya New York. Na hiyo Commonwealth, hiyo mambo ya Commonwealth, it has to be a federal case. Mtu ameibia taxes ya US, wanaenda kumtafuta Kenya. This is nothing. Nobody even thinks about it. Hata hajulikani mahali kesi inajulikana tu Kenya TikTok. Anyway, I'm done. Asante sana. Thank you. Thank you. Zidana ulisema jana. Nimekuwa nikiwaambia amsiki. Exactly what Kenya was saying kwa kitambo. There's no case hapa. Lakini Ralph, please just keep my $100, right? Yes, there's nothing. We've lived here, we've been arrested, we've been the trials. What sasa hizi vitu zenu? Tumekuwa kwa trials sasa. Ya jurors, because I had 8 felonies, bro.
8. Unless they want him for something bigger. Maybe wanamtafuta, maybe kuna vitu hatujui. Kuna hili ya teacher. Maybe because I think we're just haingekuwa misdemeanor. Wametafuta ingekuwa misdemeanor. Ingekuwa something else. Na kama walikuwa wanamtafuta wangeweka record public until they find him. But they're speculating it's true about many things. What are you going But this is the thing we are saying what we know, eh? Yes. Hapa kuna kesi. Ndio tunajaribu kuambia what they are doing, they will just extract small, because America haiminigi pesa, ichezanga pesa. For example, if you are tried for murder and you plead guilty, they don't even bring a jury. You say I'm guilty. No, it doesn't go to trial. It doesn't go to trial. Unaenda kusomewa tu mashtaka. Because trials are expensive. Yeah. I know. I think you're taking American citizen out of work to come and listen to ati umetuma notes. Okay, let's wait and see. So let me ask you, thank you so much for example, I also want on the 16th, please clarify this for me, whoever is on the platform. So if he goes on the 16th, what should we expect itafanyika when he goes on the 16th? Ukiniallow nikuambie mtu amefikwa na amekaa ndani. Wacha hata hiyo mnaongea juu. Unajua hata mlango wa polisi inakaaje. Sikia. Hii ya 16th inaitwa case review. Hii ya leo ilikuwa preliminary hearing. Kumentioniwa tu naambiwa tarehe 16 unakana kesi. Whether kuna kesi ama kuna kesi. Inaitwa case review. Inaitwa case review mara ngapi? 2. Unaelewa? That's what is gonna happen. That's it. Na kesi review hata dakika 5. So on the 16th it's going to be a case review as well. Yeah, it's just a case review. No. Raf Muli. Guilty. Oh. Comment here when things were a bit heated up. Actually plead guilty. No, he did not plead guilty. Gosh. Yeah. Ilikuwa ni mentioning Sister so. Did you expose this? Yes. Do you plead guilty on that? Yes. Yeah. But again, I managed to plead guilty on all charges. Halfway pelekwa kotini na charge. Okay, mute ni respond to hao watu. Mute so that I can respond to them. Because tuko na watu wetu huku. Guys, leo Samir alifikishwa kotini kukubali ama kukataa mashtaka. He was taking a plea. So ni kusema yes ama no. So Samir alikataa mashtaka. Na hiyo kukataa kwake ndio maana wameweka hearing. Unasikia? So ataenda kuulizwa kwa hearing kwa nini umekataa mashtaka, na hii ndio vitu yenye tuko nayo, na yeye pia atajidefend, nimekataa kwa sababu ya hii na hii. That is what happens in a hearing. So there's time between now and the date of the hearing. There are 3 things that have happened. First of all, Samir was arrested and charged. Then he has now been arraigned in court. Then he has now taken a plea. Those are 3 things. So before we get into the trial, between now and the tarehe 16, what's going to happen with both parties is that they are going to be gathering their evidences because they are going into a hearing. There is no pre-trial, tafadhali. They've been given ample time to gather evidences because this is a cyber crime according to what is on file. Munaelewa? So wanaenda kuenda kwa hearing tarehe 16. So both parties will bring their evidences and then the hearing begins. Hakuna kitu kama jury kwa kesi ya Samir. It's a misdemeanor. Tumeelewana? I hope I made it clear hapo. Na kama Samir angekubali mashtaka, judge angeweka date ya sentencing, not hearing. Munaelewa? Ukikubali mashtaka, now the district attorney and the judge, they will now come up with an appropriate sentence for you. The district attorney, who is the defendant, propose what they would prefer for you to get. Then the judge, according to the evidences,
toa sentensi, and it will be determined by your criminal history, your conduct na vitu kama hizo. That's what's going to happen kama angekubali mashtaka, lakini Samira amekataa mashtaka, ndio maana wanaenda hearing. Nani ako na swali mpaka hapo? And supported your points. Oh, I didn't hear. Yes, she was just supporting your points. So now No, I said when it comes to jury, live in America, but personally I'm going by what I saw on the paperwork. Maybe it's misleading, so that's why but when it comes to jury service, we all know that ukiitwa jury service by your country, you have to have extenuating circumstances ile utawapatia kusema uwezi fanya. You cannot just, I can't just wake up and say, oh, you've called me for jury service, I don't want to do it. Aya, Chekenia, unaweza request upande. Diana, kuna huyu ameuliza, ebu please rudia, angekubali ni nini inge happen? Angekubali, judge ana set date, alafu wanaenda kumfanyia sentencing. Kwa hiyo sentencing ama wanaingia plea deal. Ukikubali mashtaka, unaweza enter into a plea deal with the district attorney and the state, or you can now agree and then you get sentenced because you have pleaded guilty. There are many reasons for you to plead guilty. You may have been negotiating with the district attorney or the state. Unasikia? So kama umekuwa mkinegotiate, uta enter a plea deal with the state. Na kama hamja negotiate na umekubali mashtaka, the judge will set a date for the sentencing. So hata set date ya hearing, hata set date ya sentencing. Na sentencing means umekubali mashtaka, hakuna haja ya trial, hakuna haja ya hearing. Unaenda tu kwa sentence. Sawa? Nani ako na swali mpaka hapo? Sitaki mkue confused. Aya, cheke nani, uliza swali yako. Chekeni Diana, chekeni habari zenyu. My question is nilikuwa nimesikia that a change of plea. Alijaribu kunegotiate with the state of South Dakota. Ndio nilikuwa nawaambia ile time ya kwamba kesi yake inakaa inaweza rushwa hivi. Mnakumbuka? But they did not come to an agreement. So the initial date was changed. So the change of plea hearing. Unaelewa? Nimekupata. I didn't know that alikuwa ameplea before, so that okay fine. No, hakukuwa ameplea. Miezi ilikuwa ya in case kukuwe na changes. Yes, and that's why when he hired the lawyer, that's when his lawyer came in now. So unajua, that's when his lawyer came in sasa. So the lawyer is now the one who has now been helping him through this, because initially hakukuwa na lawyer. So unakumbuka hata akitolewa ndani akisema alikuwa peke yake, ni baby mama ndio alimtoa. Hakukuwa na lawyer. Okay, sawa. So in the middle of the way, he requested for a lawyer. He got a lawyer. Unasikia? Okay. Ati Samir ni kama ako na kesi zingine. Wacha kuongea hivyo. Kama Samir ako na kesi zingine zingekuwa online. Tafadhali usikue na akili kama hiyo. Wacha kujiaibisha.
hapa Amerika kesi yoyote yenye uko nayo iko online. Samir kama kuna kesi zingine ziko online, na kama kuna kesi zingine lazima tupate rekodi yake ya kushikwa kwa hizo kesi zingine. Usijaibishe hivyo tafadhali. Ana nani tena kuna swali? Kama hakuna swali, maswali zikuje guys, pia mu request. Kuna spaces bado ziko tu hapa watu waine. Zoom uko chini. Haya. Mke wangu ni nani? Imeandikwa Minehaha. Sasa ile yenye ilikuwa na jina ya Samir. It's that and that's the one I've been following. Ilikuwa inasema nini haijaanza until that time then niliclick ikaanza. So what I could say Evake, I can understand why you are standing strongly na your information because Sammir's name is up there. But the three documents, let me be very honest, can be whoever your source is, unless she has other inside information, you cannot purport it to be an inside information. It is just a very general thing. Yeah, because the one that's saying that he has a trial date for this 16th September, does he have a charge? Because Nina Samanga, the state of Dakota versus who? It doesn't have a charge. Yeah. Ooh. Okay. Because hiyo inaitwa nini? Inaitwa case review. Kula mbele. I don't know whether hii kitu nimekuja hapa nikamanda hapa juu au just come in na kuna jamaa amekuja hapa. Pia ni jambazi kama mimi. Amekuja kaambia Amerika kuna vitu vingi. Because unajua hata huku CPS inafanyanga crime prosecution nini wanafanya wanaangalia does it have the threshold to go to trial. So maybe anaweza kuata maybe he was accused but haina hiyo threshold, I don't know. Let's wait and see because haina charge, so that makes it huyo ako Kenya. Mbona watu wanabehave kama ni vichwa zao zimeziko mbaya? Samir alikuwa charged guys. Samir alikuwa charged na Samir alipelekwa ndani kwa sababu ya charge ya exposing without permission yao. Nataka mdigi na mnaambia kwa mdigi books lakini mwenye ana deceive. Yeye mwenye CEO waga hajadigi chekesha. Yes. Paperwork yenye uko nayo unaweza tuangalilia if there any charges. Diana, Muli amewaambia kunaambiwanga mudigi into book. Kama umeiba mkate naambiwa. Nani anawaambia? Muli ameambia mnaambiwanga kila siku mudigi into books amsikiangi. They don't have charges. Mimi nakwambia they don't have. I have the. So how can you go to court without guys? Samir was charged the day yenye alishikwa. Wewe TD ile siku Samir alishikwa, sio screenshot iko vile alipelekwa jela na reason. That was the charge. Kwa nini first of all ile siku Samir alishikwa, TD enda ulete hiyo screenshot. Count ndio muone. Nikata nitafute kwa ma recordings. Story ya Commonwealth imetoka wapi? TD. Nimesikia ati Commonwealth ama nilisikia vitu zangu. I was a little bit busy. Ukitafuta unajua Yannick, these people have been saying this thing for a long time. Na niko na swali. Wacheni niwaambie. Mintotos na Mtaratara walisema hao ndio wameshtaki nani? Samir, yes. Okay, walikuwa kotini leo. Mbona majina zao haziko hapo?
Hatujaona South Dakota. Alafu I think mlisema niliwaambia hiki. Ulituambia they are not involved. Si mlikataa kunisikia, wengine walisema bila ninataka attention. Ulituambia they are not involved kwa hiyo kesi. Kwani hapa ndo network yapotea? Attention, yes. Na Rafmuli leo ameongea sense. Nimekuwa nikisikiza hii ya 30-40 minutes. Rafmuli leo ameongea sense. At least leo from my point of view, leo ameongea sense. Na ni ukweli, TD lazima mtu asome, si ati kubebewa kichwa. Unaambiwa mara Nancy ndo alistaki, mara sijui Sijui kama ilikuwaidi. I find very ignorant personally, and very immature, very stupid. Kwani hiyo document umeiona aje? To think that Wacha isonge hadi kwenye hiyo document iko, alafu ni wananisimamisha and make up stories for, I'm trying to figure out for, I mean, me and Taratara for what exactly, which, you know. But for your information, Sammir is sleeping in a county jail. Ati, I just sent you a picture of his arrest, record of his arrest. So for those who came up here and say, I mean, not here, but on their live saying that I was lying. I hope you know, and things like this don't happen when someone is in Kenya. Things do happen, even though they may move slowly, but they do happen. Okay? Haionekani vizuri, lazima zoom tuangalie. Sleeping in jail. So for those who think that everything is about Chai on TikTok, I just want to tell you that you're very stupid. All of you. Sasa hapo huyu aliweka picha sasa haionekani. Super stupid, everything stupid about you. Full everything. About these individuals, you're very, very stupid. When this girl's this is sad to even listen to survive. But mtoto wenu watu wamemwamini. Sijui ndapata mwenye ameweka tu hiyo picha peke yake, hata niendelee kuangalia. Let me just check. So naye mama kukura anakaja. Mtu aekangi picha hivyo kwa documents unafunika. Samir. Yes. Listen guys, wacha niwaekee. Tuwekee di yake. Sisi yake mambo ya wakisi vitu wanafanya, they are very irresponsible. Ndio hii alikuwa charged na ngoja ni screenshot niwaekee. Domestic violence najua ni mkisi tu. Wacha ni ukisikia mtu amechinjwa ni mkisi. Wako na hasira. Ukisikia watu wanazikwa na amekatazwa asiende matanga, wamefukuza vipi. Wacha na zoom. Unajua hao watu hata ukiwaambia unajua hawataki kuelewa, like a lot of people on this platform wana hizi domestic violence zinakuwa US zote zinakuwa tu za wakisi. Hata wenye wanauana tu wakisi na maasira kama huyu. Wacha sasa niweke. Acheni niweke charges za Sammir because ni important muone. Charges za Sammir ndio hizi. And this is we know when you are initially arrested, when you are arrested initially, the charges are put out very clearly.
And it's good for you people to check them from what is written. And this is why you are seeing Samir is it is the state versus Samir. Unasikia? Ndio, unaweza waonyesha ndio at least walan wanakuzoom. Ndio hiyo hapa. Samir is being charged by the state of South Dakota. Ngojeni. Ngojeni kwanza. Ooh, I almost showed something that I don't need to show. Mama yowe. Ai, karibu initolee maji. Ungechoma. Umejua hiyo kitu inaweza kunipeleka jela. Hebu kwake hapo. Ndio maana I was about to show you the real court documents, but hey, so nimeenda nikatoa. I want to show you how it all started. The initial day that Samir was arrested, these were the charges. Mumeona? Okay, so bond was $200. Charges za Samir taking picture without consent. Or state charges. Taking charges misdemeanor. Taking pictures without consent. Hiyo ni misdemeanor. Hakuna kitu ingine. Bond amount $200. Si ni hivyo tu. Misdemeanor. These are the charges for Samir, guys. Yes, these are the charges. Sio tu. These are the charges for Samir. I want you to take note. State charges for Samir ni easy. Taking pictures without consent, misdemeanor. Mumeelewa vizuri? I can see misdemeanor over there. It's not clear, but it's there. I can see misdemeanor. Na musome hapo juu imeandika nini? State charges. State charges, which is the state of South Dakota ndio inachukulia Samir hatua for taking pictures without consent. Mnanielewa vizuri? Aya. Yeah. Now, let us go slowly. Kwa wenye wanasema Nancy ndiye amepeleka Samir kotini, please stop it. Mumesikia? I hope now we all agree that the charges that Samir has and the reason why he's in court are taking pictures without consent. That is why he was arrested. Akawekwa jela 24th Samir alishikwa 25th of May, 25th sorry. Na the charges ilikuwa ni state charges. Umasikia? Nimewaekea charges yenye aliwekewa siku yenye alishikwa. Guys, hii kesi ni ya siku yenye Samir alishikwa May 24th. Hii ndio tunafuatilia. So Samir was arrested on the 25th of May for taking pictures without consent. Those were the state charges. And then he had a $200 bond on his head and it was paid and he was arrested on a misdemeanor. I hope we are all in agreement mpaka hapo. Sawa sawa. Nani the state? First of all, he has been charged with sharing pictures without consent. Then again, he has been arraigned in court. Tumeelewana? And then he has entered a plea of not guilty because he had the choice to say he's guilty today. But Samir did not say he's guilty. He said he's not guilty. I want you to read what the case is saying today. Sitaki kuwaonesha the detail of the PDF of the court document because it's not I don't think confidential. Yes, it might work against me. Yes, so now this court document is clearly saying, jamani, ulipange pesa mpate court document.
This document is clearly saying that initially before wafike kwa hii tarehe ya kuchukua this plea, there was an initial plea date, but the plea date was changed. That's why in the court records, even on file, it is written change of plea date, because there was an initial plea hearing date, but it was changed. So this date yenye amechukua plea leo was not the initial date that was there. Means Captain Samir had asked and requested for a lawyer. In the process, after he was arrested and released, he did not have a lawyer. Then he found a lawyer before the district attorney set a plea date. Then his lawyer requested for a different plea date. That is why we have a change of plea date. Mnasikia? Na jina ya lawyer wa Captain Samir inaitwa Joyce, guys. So that change was made because the lawyer had initially requested for a change of plea date, because I think in their mind, they thought that because it's a misdemeanor, they would come to an agreement with the state or a plea deal so that this thing is thrown away and Samir can go on with his life and serve like maybe community service. But that did not happen for whatever reason, I am not sure. This 16-page document is not explaining anything more than the details of just what the nitty-gritty is required for this case. So now today I was hoping to see Mintotos and Taratara kotini because walisema wameshtaki Samir. Hebu nipigie makofi hapo tucheke. Okay, Dim, can I ask you a question? Hiyo picha ya Samir alichukua ilikuwa nani? These people your network people said that they had arrested, they are the ones that they had walikuwa wacheni nisonge pale. Aki hao watu wananisumbua, ngoja. Let me move guys. Unipe 1 second. This is important. Nisonge? Songesha hiyo kitu uko wewe. Koma. Wacheni nisonge pale. Oh, try again. Okay. My talk, what is wrong with you? And you're responding even to things you don't need to respond to. Okay, guys, is my network better? Let me know, Twenga. Is my network better? Tell me. Makena tauma ulimi. Makena aliniambia ati Yannick ndauma ulimi. Chekesha TD. Is my network better? Makena alijaribu kutuangia yeye akajiuma ulimi. Okay, sawa. Tunaenda na mtaratara. Tunaenda polepole mpaka tunamaliza. Okay, sawa. So nimekuuliza swali. Na mtu yoyote mwenye ako na swali panda hapa juu. If you have a question, climb up. On hiyo picha ni alishtakiwa nayo ilikuwa ya nani? Koma, sisemi. Haya, sawa. Niambie nyuma yake. Amekwambia kwa atafunguka. Asiweze funguka. Si hao wamesema wako na documents. Kwani documents zao haionyeshi hiyo picha ni ya nani? Guys, if you have a question, tuko na box tano hapa. Kila mtu ako free. Kama mtu ako na swali, guys, mimi I've always told you I am so very big on educating na kusaidia. Kama uko na swali panda hapa juu uniulize. So let me tell you guys, first of all, these are state charges. The state of South Dakota that is the one that is inashtaki Samir. Let me make that very clear. Nancy has nothing to do with this case. Her name does not appear anywhere in this case. Not in the documents, nowhere. Just like I had indicated before. But anyway, for those of you wenye wanataka kujigaragaza waseme ako huko, ni sawa, wacha akue huko.
Anaweza kuwa hata kwa vichwa zenu madelulu, it's fine. Let it be there without her name there. So anyway, so after Sammir was charged and then he entered the plea deal today. So in the plea, Sammir today plead not guilty. Munaelewa? He said he's not guilty of the charges that the state has brought against him. And when you plead not guilty, what usually happens is that now you have to go into a hearing. Tumeelewa? A full hearing, a trial in law, tukitumia law, whatever terminology, trial. I'll try to break it down as simple. So for now, Sammir has passed the 3 stages. That is charged. He has been charged. He has been arraigned in court. He has taken a plea, which is not guilty. Now, what is going to happen between now and the September, hiyo date yenye imepatiwa, yes, June 16th, is that the district attorney is going to be gathering evidence against Sammir and building a case against Sammir so that they can prove that he is guilty because he said he's not guilty. And then Sammir's lawyer is going to be gathering evidences to tell the court, the state of South Dakota, that the defendant is not guilty, just like they have pleaded. Unaelewa? So wakifika kotini tarehe 16, both parties will be prepared and therefore they will be arguing their cases based on their evidences. There will be a part where the defendant will be given an opportunity to speak and talk about what they are saying and why they are pleading not guilty through their lawyer. Then the district attorney will say, we believe that the state of this person has committed a crime against the state of South Dakota, and we believe that whatever he has done is enough for us to pursue misdemeanor, and this is what we want to happen. And they have to bring up evidences to prove that whatever Sammir has done actually quantifies for him to face the charges they had brought against him. Unaelewa? Bringing charges against someone by the district attorney or the state attorney does not necessarily mean that the charges will sail through in court or be accepted or win in court. No. There are many times when cases have been thrown out by judges because they lacked evidence, they cannot substantiate the sources of their evidence, the evidence has not been verified properly, especially if it is cyber evidence. It needs to be verified. The host of the evidence and the sources of the evidence will be questioned. Those are the things that the defense is preparing to punch on the plaintiff. That is what usually happens in court, especially he ya sharing photo without a consent. And this is why I'm telling you, initially when Mintoto's Taratara came, they said that they're the ones that have reported Sammir. So today was a very important day. They should have been in court and their names should be in these documents. I have not seen their names here. I'm sorry to say that. Maybe their names will appear next week or next year, I guess. I think so. Maybe sasa walienda kumshtaki na wanasimamia Nancy alafu wanakosa kufika kotini leo, guys. Is it possible? Hebu comment section mniambie. Kama Mintotos na Mtaratara ndio walikuwa wameshtaki Nancy on behalf of Nancy, wanaweza kosa kukua kotini leo, guys? Hebu mniandikie hapo comment section. Now we are just reasoning. Hebu mniandikie kama wanaweza kosa. This is an important day for Nancy. Can they miss to be in court? Is it possible that they fail to be in South Dakota as the plaintiffs? Okay. So now another thing that is they are supposed to be there for the case because they are the people who wameshtaki. Walisema ndio walitumia sijui nini wakasapina sijui nani na nani na it's not it's okay, let's not dwell on that. It's fine. It's fine, they were right, me I'm wrong. So anyway, why would they be absent on a plea deal? This is an important day. Why would they be absent? And why would their names not be in the documents? Unaelewa? Because plaintiffs are listed, plaintiff 1,
2, and 3. Whether it's a state of South Dakota that is against Sammir, if these people were also part of the people who reported on behalf of Nancy, my dear, they would be listed as plaintiff 1, 2, and 3. Higher. So at this point now, we are going to wait for the 16th, because on the 16th, we are going to hear from Sammir'S lawyer and the arguments, and then you'll get to know the person mwenye Sammir alishare photo yake without permission. Unasikia? Kensington, they are under state protection. Duanzi. Wewe ni Duanzi. Kama wanakuwa under state protection, they can only be under state protection if a minor was involved, if the case involved a threat to life, and the witnesses and the plaintiffs needed to be protected. This case would not even be available online for us to see. We would not even know the dates. Umesikia Duanzi? We mwenye umekuja kucomment up. Kichopomlo. America protects its witnesses. The court system in America protects victims thoroughly. There is a whole victim protection unit in the system ya judiciary America. So please don't say things like that. Respect yourself. Sitaki kukutusi yaki. Leo sitaki, I want to be peaceful. Nilisema nitakuwa peaceful, guys. Haya. Kuna something else that has come up. I'm trying to answer the questions following the things I've heard people saying. Something else has been said that, looks like Sammir walichukua simu yake wakapata uchi zingine za wanawake. Bullshit. Simu yake kama ilichukuliwa initially vile alishikwa, na hiyo simu haijarudishwa. Mnanisikia? And if they discover any material in that phone, if it is adult material, the police do not care about it unless it involves, unasikia, kuku, nini vifaranga vya kuku. Nikisema vifaranga vya kuku inamaanisha, angalieni comment yangu, staki TikTok iniangusha. I need my account for an important weekend event. Wacheni niwaandikie, mnaelewa? Nimewaandikia hapo chini, mumeona? Read my comment down there. Hiyo simu yake, kama wamepata hiyo comment nimeandika hapo chini. Mnaona hiyo comment yangu nimeandika hapo chini. Are you guys seeing it? Wakipata hizo hiyo vitu yenye, yani hizo vitu za uchi na nini ikihusiana na watoto, basi hapo ndio watachukua tena hatua kwake, and they will have to charge him afresh. Nimeandika hapo watoto pono ya watoto, ile mapicha chafu yenye ina involve watoto. Mnanisikia? Ni kama TikTok imefilter juu nini? Imefilter. La wameniangusha manini. Hebu ngoja. So nasema mumesema kitu ningeandika na sudo. Leta pampasi ndani. But wacha sasa niwaelezee na mdomo yangu. Mumeelewa? Hebu mniandikie kama umeelewa. Nasema na Kijaluo alafu watu wata translate. Sawa, tokolo Kijaluo kenda chaka wachonango ya Kijaluo. Sio kila mtu hapa ni Mjaluo. Mumeelewa kitu nimesema? Nimesema kama wangechukua simu yake na wapate kinyau ya watoto vitu chafu za watoto, uchi ya watoto, uchi ya watoi, pono ya watoi, wakipata kitu kama hiyo kwa hiyo simu yake yenye walichukua, because simu ya Sammir ilichukuliwa ile siku yenye alishtakiwa na hiyo simu haijarudishwa. Unasikia? Kwa sababu hiyo simu ni evidence. Kama ni hiyo ndio ilitumika kwa kushare picha without consent, ilichukuliwa. Tumeelewa? So kama ilichukuliwa hiyo siku na wakapata any material ya uchi yenye iko ni ya watoto, ndio serikali itachukua hatua ya against yeye, na lazima watamreport afresh. Sasa serikali state inamreport afresh.
alafu wanamshika tena na wanamcharge sasa na felony. Hiyo sio misdemeanor, hiyo ni felony. Kwa sababu pono ya watoto hapa wanachukua very seriously America. Na kama wameingia kwa simu yake na wakapata picha za watu wakubwa, wanawake wakubwa wenye wako adults, serikali haitapasu, hawana haja nayo. Haiwahusu unless mtu mzima ameamka akaenda akaripoti ya kwamba picha yangu ya uchi huyu mtu alichukua akashare. Sasa ndio watatumia maybe hiyo vitu wakipata kwa simu yake. Lakini kama wameipata kwa sasa na ni picha za uchi za watu wazima, serikali haitashughulika nayo. Tumeelewa mpaka hapo? Hawatashughulika nayo. Let me just be clear on that. They will not. Sawa. Because revenge porn inakuwa revenge kama umeshare na mtu amekuwa offended. So the party that is offended has to report for it to be a revenge porn, because it is the offensiveness of the sharing that makes it qualify to be revenge porn. Revenge porn is not nini porno material in your phone. No. Revenge porn becomes revenge porn when it is recorded without consent and shared without consent with the purpose of harming another party. I hope we are clear. Aya, hiyo ni swali nimejibu kwa sababu mtu alikuwa amesema mahali ati charges zitakuwa mingi kwake. Bullshit. Kuna kitu kama hiyo. Aya. Kitu ingine tena yenye watu wamesema wakijaribu kuongea eti Nancy ndiye amefile kesi. Guys, I am really praying so much for Kenyan women to read. Ninaombea wanawake wa Kenya wachukue vitabu wasome kabisa. Tafadhalini guys, vitabu zinasaidia sana. Ukisoma unasaidika kabisa kabisa, because masomo inapeleka mind yako in places that you've never been before. And then it also saves you from making very foolish arguments in places that you really shouldn't do that. So kuna mtu ameuliza hapa kitu before niende to the next explanation. Can someone report the case through embassy in Kenya to someone in the USA? No, you cannot do that. The Kenyan embassy is strictly for purposes of issuing visas. It is not a police station. It does not investigate criminal cases. If you have anything that is criminal against anyone in the United States, you are supposed to file with the Kenyan police. The Kenyan police is mandated by law to contact the United States government if anything that you have to say against an American citizen or an American resident is enough with evidence for them to be brought to book for justice. Kenya and America have an extradition treaty. So please, I hope that you understand. Google marng'ony meru. Diwe chund, ebu acha huyo diwe chund chuori raura. Mwanamke Dwanzi, endo kapanguze mboro ya bwanako, favored by God. Wewe saile baba za watu walikuwa wanapeleka watu shule, wewe babako alikuwa anakufundisha kupanguza mboro ya nini? Ya ng'ombe. Hiyo ndo masomo peke yake yenye ulipata. Ukakuja hapa umetuchosha hapa kwa TikTok ati kila saa ulikuwa unapanda hapo, unapanda mali watoto wadogo wako, unaambia watoto vile ulikuwa unapanguza mboro ya mwanaume na uchafu ya mwanaume. Taka hii. Respect yourself. If you are not educated, it's not anybody's fault. Usisahau kama evake. Umesikia? So kwenda huko na hiyo ujinga yako. Sasa ile wanawake walikuwa wanapelekwa shule, wewe ulikuwa unafundishwa kunyonya mboro. Taka. Aya. So kulikuwa na nini? Kulikuwa na nini? Akisi nilikuwa nimesema sitaki kutusiana tena. What is it? Ati kulikuwa na nini? Story? Commonwealth ya evake. No. Before we even talk about Commonwealth, guys, let us talk about 3 things because it's important. Let's talk about the Mtala
Denye wamepigia kelele Emtala. And then there's also now the extradition treaty that Kenya has with the United States. Now, then we'll talk about the Commonwealth, because I think, first of all, guys, wanawake someni, tafadhali nawaomba. Sitaki mjiaibishe vile mnajiaibisha hapo. I, Diana Rose Atieno Okelo Nyangisa, vow to read. What the heck? Aki, it's time for me to go. So, yeah, I'm getting yeah, I've seen it, right? It's okay. So, I live in the Commonwealth of Pennsylvania. I'll give this example. Guys, hey, so nawaomba, I'm begging, pole kama inawezekana, let us stop embarrassing ourselves on this platform so many. Read books, and don't just read about Kenya. Start reading about international law. Move. Get to educate yourself. Now, I'll talk about Emtala before I go to Commonwealth, because that's like the most important thing. Emtala was an agreement that was brought about by the United States and countries, including Kenya. In 2014, Kenya signed an Emtala agreement between Kenya and the United States. So the reason why they signed this agreement was because the Kenyan government and the United States government wanted to reduce ile kitu inaitwa kubeba watu nitasema tilapicking. Sitaki kusema na jina ya correct. Inaitwa watu tilapicking. So watu tilapicking na madawa tilapicking na customs, anything to do with border na customs control, kwa sababu walikuwa wanafanya hivyo so that they reduce the belt yenye ilikuwa inafanyika. At that time there was a lot of problems between Somali, Sudan and Kenya was in the middle, unaelewa, in 2014. So when Emtala was signed, it was for the purposes of reducing customs, hizo issues kwa customs. Yani Wakenya ambao walikuwa wanatumika na watu ambao wako Amerika, ama Amerika walikuwa wanatumika na watu wako Kenya kufanya mambo ya tilapicking, kwa sababu kulikuwa na human tilapicking na kulikuwa na madawa tilapicking. That Emtala is specifically for customs and border control, kuhusiana na watu tilapicking na madawa tilapicking na watoto tilapicking. Haina anything to do with misdemeanor. You cannot apply the Emtala when it involves a misdemeanor. It cannot happen. First of all, it's too costly for the American taxpayer, and America is very strict and careful where the taxpayers' money goes. Number one. Tumelewana juu ya Emtala. Number two, let's talk about the extradition treaty that Kenya has with America. The extradition treaty that Kenya has with America, or America has with Kenya, simply means that kama kuna criminal amefanya, wa Kenya walikuwa natafuta wale wa Sudanese watatu wete walikuwa wamekimbia wakaingia America. So American government, the FBI, was tasked with looking for these people because ilisemekana wako hapa America na ikapatikana wako hapa America, but the Kenyan government ili task the American government kutafuta hao Masudanese ili warudishwe Kenya waka face charges, but American government waliwatafuta wakasema hawako hapa. So it's an agreement between two countries, so that whenever a citizen of either country commits a crime in either country, the other country does not give the other country a difficult time to bring the criminal to face justice. Tumeelewana? Hiyo ni extradition, and that usually happens for serious crimes. There is nothing like misdemeanor on it. Now, when people talk about I hope umeelewa. Nani ako na swali mpaka hapo? Sitaki kuwa confuse. Who asked a question up to there?
kuna pia ya Mwalimu Dida, yes. So guys, I think when we apply the word Commonwealth, jameni, I think we also need to be careful, because I guess when we talk about a Commonwealth, hakuna proceed. So when we talk about a Commonwealth and we want to apply it on Sammir'S case, hiyo ni ujinga. Hiyo ni kukuwa na kichwa pomblo. Tumeelewana? Ya tuache kichwa pomblo, endeni mkatafute the meaning of Commonwealth tafadhali. It just means like this is an independent entity or a state that makes its decisions, you know, outside of maybe federal decisions, but it cannot go against federal law. There are states in America that have different laws from other states. Utapata hapa Pennsylvania, kuna laws zingine ziko Pennsylvania na ziko different from the laws in Florida, just because of the way that Pennsylvania is set up. Mnaelewa? So kuna vitu zinaweza fanyika Pennsylvania na zinakuwa looked at as criminals or felonies, but in Florida they are misdemeanors. Unasikia? For example, nitawaambia kuna something called hapa America inaitwa stand your mnaitangaje, stand your guard or stand your leg, because stand your ile yenye na involve, sitaki kutumia the word because nikisema tu hiyo jina hivi hii live yangu itaanguka. I need my life. Ile yenye mtu kama anaweza akakufiatua risasi na hakuna jela anaenda, si mnajua huko penye nafanyikanga, si mnaijua? Atakufiatua itibu gudufu anakufuata, anakufiatua risasi, atakufiatua risasi huko wapi? Huko Florida, na hakuna kitu utafanya. Lakini hapa Pennsylvania hizo hazifanyiki. Unasikia? Vitu kama hizo. Halafu kuna ingine tena yenye iko different. Nini tena tuko nayo different? Kuna nini tena nimeona tuko nayo different na okay. For example, Pennsylvania na South Dakota iko na laws the same. South Dakota inaweza ikachukulia resident wake hatua na kumshtaki kotini, vile sasa South Dakota imeshtaki Samir. Hapa Pennsylvania state inaweza amua kunishtaki kama state na inipeleke nikiwa nime violate state law. Tumeelewana? Sawa. Yes. Kama hiyo ya Trayvon Martin. Hata kuuza majani. Kuna wengine states zingine ukiuza majani unapendwa sana. Lakini kuna places zingine ukiuza majani utaingia ndani. Tumeelewana? Yes. So state na state ina differ. Ndio maana unaona kuna states zinajiita the Commonwealth of Pennsylvania, because hapa kuna yani zile vitu zenye tumezisimamia, we are sovereign. Ndio maana hata unaweza pata ama ni majenzia ama ni nini. Imagine mtu ananipigia simu na niko naye kwa nyumba moja. Hii ni nini sasa? Koma. Haya, mwenye kwa na swali apande. Tuendelee. Sijui kama kwa guest wote wanajua kama you have a question, J-Raid? Mwenye ako na swali apande aniulize. I have like about, let me see, 15 minutes. nakwambia mpaka nimeona Bontuina amekutumia nimemtoa. Umemtoa wapi? Alikuwa kwa guest. Alikuwa anataka nini? Kemi, mambo. Hi Kemi, hi Katrina. Kai, wacheni nini? Guys, hamuna questions, pandeni. Kwani watu wakifika 40 makojo inawakazanga tu hivi? Ngoja. Aya. Guy. Poleni guys. Thank you, Kemi. Thank you so much. Thank you. Yeah, welcome. Guys,
questions zikuje, tuko na 15 minutes. I don't know if Nix anataka kuuliza swali, nimempandisha like I don't know. Okay. Tutabidi tumsikie. Ole mama upapa juu. Ni kama wana questions. Comment section pia mnaweza andika. Unajua kuna wale wenyewe like wanaogopa kupanda juu. If you have any burning question, mnini hapo chini requestini. Guys, we only have 15 minutes to go. Lakini si mnajua siku hizi TikTok inakaaje, ukienda kutap tu hivi imekutupa juu. Diana, someone is asking, can you be her mentor? I want your confidence. Iko na ufala sana Nix. Dina unaweza request upande. Come and talk. Aya. I'm too shy, where? Ati hey, what? Sent by force by fire. What that? Manyama. Diana, unasikia hapo? Naweza kusomea hii question. Sijui kama nasikia. Wacha akiani mute ndasoma Nix. Aya, Nix ako na swali. Anasema? Ndio akata ameshapanda. Okay. Alikuwa ameandika hapa comment section. Nix, hebu unmute. Okay, nilikuwa nauliza hiyo swali ya Samir anaweza plead afungiwe Kenya in case apatikane guilty. Yes, he can make that request. But I don't think it will work for him because these are state charges. Kama zingekuwa federal charges, then it would be different. Kama ingekuwa felonies, vitu kubwa kubwa, that's when now you apply the extradition thing. But for a misdemeanor, and these are state charges, no, the state will fight him because the state wants to prove that you did wrong, you offended the state. So there's no way you're escaping their justice. It's hard. If it was a felony, then we'd have that argument. I hope tumeelewana mpaka hapo. Ya, tumeelewana. Sasa watu hawaleti nini? Wacha niwatafutie kwingine. Na hiyo ndio amekuja kuwaambia the information ile ya 16 yenye tulikuwa nayo before hata watu waende kotini.
hiyo nilitumiwa that kutakuwa na juries on 16th September, sijui saa 5 ama saa 4 ya Mayu. Hiyo nilitumiwa jana. Zile vitu zote zenye Diana amesema, your source amekuambia ni ukweli zimefanyika, si ndio? Acha nikuambie, kulingana na debate yenye imekuwa hapa Betty, I'm convinced that Diana Ross is telling us the truth. Lakini okay, yeah. Hey, finally. Yeah, I'm convinced. I like that one, and everyone liked it because debate imekuwa na watu tofauti. Debate imekuwa tofauti. I don't think hawa watu wote wanaweza decide kuungana na Diana. I'm convinced that whatever Diana Ross have been saying is the truth. Makofi, guys. Finally. Alafu, which means source wako. Because Mitotos is saying here right now, Mitotos ameandika hakuna court watu walienda. Unaona? Okay, sawa basi sio, ngoja kidogo juu mimi sitaki uingie pia kwa matope. Yenye haina clarity kwa sababu Diana yeye ameleta akaonesha kweli kulikuwa na kotini na akaonesha kile ameonesha. Sasa it's up to us. Leo hajaonesha kitu yoyote. Betty Njoroge don't usi. Nimeonyesha leo, nimeonyesha update na file. Nimeonyesha, mwambieni nimeonyesha. Nimeonyesha. Ndio hii guys, mbona mwambia ameonyesha? Ndio hii. Doa iko si ndio hiyo? It's updated already. Mwambie iko updated, waende kwa system walipe, wapate iko updated already. Today there was a Samir took plea to the is going to trial, okay? Please. Sikia amini. Nani Betty Njoroge, say I sent you this thing. Watu wanapigana bure. The one that zinawekwa kwa internet. Mama hata kujaza akili hapa bwana. Hebu endeni kwa Diana. Betty Njoroge, did I share with you this hii kitu yenye ameweka sahi kwa screen was there kuanzia jana, siseme ni kitu ya sahi. Unaona? Did I share with you this thing before hata hiyo case? Before hata No. Nani, ati abundance awache kushout, please. Now we are discussing here. Hi Maggie. Hapa mimi nakuja na studio yangu hapa niseme kesi ilikuwa na uamini. Mimi nasema hivi, kati ya Mitotos, Diana Ross na YTK Debate Center, nobody can prove that Samir was in court today. Until someone comes and shows us really Samir was in court today, we are all acting the same. Okay, Betty Njoroge, I beg to differ. How can you even say that when you have gone to the government website and Sammir's name is there and a mention of whatever the plea he was going to bargain? So why would you even say that he didn't go to court? I would say that because I don't know whether he had alianza kuhara akasema hata tokelezea kotini because I'm not seen him. Hata mimi naweza sema leo naweza kuwa nimeandikwa niko kesho kazini niamke asubuhi niseme ninaumwa na tumbo pale kazini niko on duty unless Njoroge, the fact that it has a date and time, it shows that it is an authentic whatever. So whether he attended or not, I want to believe that he did. And Diana Ross, whatever Diana Ross ameonyeshwa, tulishaona hii document kitambo, so I don't know what she's showing. Yeah, that is why I'm saying now, I am trying to clarify with CEO, because CEO is saying
ati kuna kesi ingine mahali pengine yenye hawezi ongelelea, then to me sio anaongea tu kama vile kina Motara. Don't misquote me. Sijasema kuna kesi ingine. Nimesema hivi. But you don't allow me to speak. And mimi naongea kulingana na kitu yenye niliambiwa. I don't just acha niseme hivi. I asked because mimi sipendi mtu akinikujia na information kwa WhatsApp na ananipatia information yenye nikilekuja naye hapa itakuwa ni kama mimi nyathino ya Mbuvi hataki tuongee hii maneno leo. Lakini mimi nakwambia sio wewe. Ule tu mtu anakupea information kama Motaratara tu na mitoto. Kwa sababu sasa haja gani kuja useme ati hapana tumetumia njia. Ati hata kama iko hivyo kwa ground sijui mambo ni vipi. Hapana, hajasema walitumia njia ya kando. What CEO was trying to say is the matter is very sensitive. Haiwezi kukua discussed hapa. That is what she meant to say. Si ati kutumia njia ya kando. Na YTK don't want to share the source. Acha niwaambie. Hiyo CEO, I don't believe that kitu ilikuwa compromise. I want to think that what you are saying is the matter is very complex and it cannot be discussed on the platform, right? Yes, that is it. So guys, at the end of everything, tutajua kesi ilikuwa, who was the complainant, who was what and everything. Mwishowe tutajua tu. Mimi kulingana na information yenye nilipewa Beshi Njoroge. Nilipewa hiyo yawa. Complainants ni Mtaratara na mitoto. Mko na michezo sana hapa. Hapa kila siku tunaletewa kesi mpaka za wababa wamebaka watoto wao, which is more sensitive kuliko hiyo. Ati sasa hii yetu ni sensitive mpaka ipatikane mahali yesi ongelelewa. Na hapa hivi wacha nikuulize Betty. Wacha nikuulize. Seme for example, which the normal procedure would have been to take Mewaweza. Na kama leo Betty anapeleka mbio. If at all wamepata hata pictures and minors. Hiyo ni kitu inaweza ongelewa kwa platform kweli. Let us now put our thinking caps on. Okay. So hence that makes the matter. Let me tell you, haiwezi ongelelewa kwa platform, lakini ingekuwa on public domain. Hata hapa Madrid, mtu akishikwa sijui alishikwa, ati amefanya hivi na hivi. Unajua vile wanasemanga, a certain man alipatikana mahali, amefanya hivi na hivi. The only thing okay, in the case hapa hivi Jerumani wanamuitanga kama anaitwa Eva whatever, wataandika tu kama vile wameandika hapa, Eva K. Na even after some time ukikuwa arraigned in court, you are shown in court, huyu ndiye alipatikana hapo na nini. So bila shangaa ni gani hizi zenye mnasema hata ziezi tajwa, hata ziezi haoneshi kotini, hayuko kotini, hayuko kila mahali. It is so big, it is so sensitive. Na shangaa nimeshaona vitu nyingi sana sensitive. Yes, okay, I understand. I was just giving an example. Obviously, this is a misdemeanor, so I guess it's not that serious, but perhaps there might be something sensitive that stops this from being discussed or from, being revealed to the public. So let us just be patient. The next hearing haiko mbali, tutajua ukweli. Sasa mitotos, wewe unatuconfuse hapa. Mitotos ameandika hapa ati hakukuwa na kesi. Kesi yenye Diana Rosa anasema imekuwa ni gani? Ni gani? Sisi naye tumejaribu kuzoom, tumeenda mpaka kotini, tukazoom lakini tukapata ni kama kesi ilishapita. Sababu Kemi akatuambia kesi ya Samir imeshaisha because let me tell you guys. Listen, let me say something. Aki, let me say something. I think this is very sad. The amount of ignorance on this platform. We need to pray for these women. First of all, let me say it clearly. Hakuna vile government website ya America inaweza kuupdate jina yako with a new hearing kama haujapia in court. You must appear in court. If you don't appear in court, they will update that you missed court
and a warrant is out for you. Because when you miss court in America, a warrant of arrest is issued. Mnasikia? So that would have been the update of the case. Hapo hivyo. America hakuna kitu wanafichanga. Ingekuwa hata ni kesi sensitive aina gani wanaweka. Kama vitu za watoto ndio wanawekanga. Because America I protectingi perpetrator. America will not protect Samir, it will protect the victim. Tumeelewana? So hizi vitu hao wanawake wanasema hapa hazieleweki jamani. This is sad. Unasikia? So these things that they're trying to say, Samir also, hiyo zooming yenye walikuwa na zoom ni ujinga tupu. Waende waangalie Lincoln County. Pahali register na kalenda ya kesi ya court ya Samir iko. Hiyo court session hakukukuwa na zoom. When you take the plea, there is no zoom session for plea taking in Lincoln County. Go and read tafadhali. I always tell you guys to read. Kwa hivyo hizo vitu walikuwa na zoom, walikuwa na wekea waende wa zoom na walipe pesa, alafu watapata details. What's the big deal? Haya mtu analipia. Yes, namba siko hapo. Yes, you have to pay at least $7. Kwani unafikiria uta access Mineha Lincoln County nini na mkono yako? Accessing court records requirement, my friend. Yes, namba iko hapo. Let them access. Ay, sasa ni vile tu sasa. These people are nuts. Kuwasaidia ni ngumu. Acha kiasi tu. Hey, TD, hi Dana. Miss Elio, tunataka niseme nini? Alienda? Alikuwa kotini. What is he going to do? Okay. Si ndio hizo guys, si ndio hizo mkitaka all details ndio ziko hapo. Sijui mbona watu wakubali. Weka hiyo gani hii going for jury correct. Azikwa hiyo. Thank you. So he's pleaded wana proceed na jurors will after hearing iko sawa evidence from the ndio hiyo by the way wata decide whether a crime was committed. There'll be no jurors. There'll be no jurors. There'll be no jurors on Sammir's case. You are wrong. There'll be no jurors on a misdemeanor. There are no jurors in a misdemeanor in America. Stop it. There are no jurors in a misdemeanor case in America. Stop it. You are embarrassing yourself. Actually said he is not guilty. So now, hiyo ndio maana sasa wanaenda kotini. Ati jurors. Don't know. He must have been to have said he's not guilty. Yeah, that is me. I think hii mambo waachie watu wa America ndio wanaelewa hii story vizuri. Now that amesema hivyo venye amesema, does that mean if he pleaded not guilty, was he in court or he did it really through a lawyer? I think somebody said lawyer was Sammir. I don't know. You cannot go. On the day of taking a plea, you must when we don't present. Thank you. Good. So now, Mitotos, would you say that Captain Sammir is going to be tried? You know, his court case here 16th. It is going to be concluded by jurors. Is that right? Ati jurors. That question that because it's a misdemeanor, many no way, you said that cannot work. Officiated not for misdemeanors. Cannot work. Okay, if he can be represented by a lawyer, that means
there was a hearing, but Samir might has alikuwa maybe hayuko kotini. So hao wanawake wamekunywa pombe today in court. Okay, so he could have been, okay, so she could have been. Yes. Today was plea hearing, gosh. Are these women nini wamekunywa pombe? I thought too much. If I told Samir has said he's not guilty, does it mean or is it probable that he can be tried by jurors? These women are not okay. Hao wanawake hawako sawa. Hao wanawake hawako sawa, guys. Hapo tu ndio niko na swali. Kuna mzungumkuti. Wanawake hawako sawa. Because it's a misdemeanor, ata kama amesema yuko guilty. These women are not okay, guys. Then it goes to trial. Kizungumkuti kama yuko guilty, then maybe angepatiwa a hearing date where they then serve him his kiboko. Kama ni hiyo $2,000 fine, ama anaenda under for 1 year or whatever, community service, whatever. Yeah, that's my own understanding. Sasa mimi tu nataka muniuliza, alafu nita excuse myself. If at all he said he's not guilty, is it yani, is there a probability that he can be tried via juries? Via jurors? That's my question. Why are you insisting on this jury thing? He can be tried by the jurors. Everyone is entitled to a jury trial, even in civil cases. Thank you. The question has been answered. Thank you so much, Mitotos. And please unblock Betty Njoroge, tafadhali. So mumesikia, for the 161 people here. Hiyo ni nini ya Mitotos? Those were your answers from Mitotos, and sisi tunasikiza. Sasa huko kwingine, whatever we do with the information is up to us. We can take that like the Bible truth. We listen to everybody, and then because I'm also interested to know what CEO's thought says whether Samir was in court, or if CEO's information and Mitotos information, then we will have something to work with. If CEO's information, maybe CEO kuja sema ni ukweli na alikuwa kotini leo, then again we will have contradicting information. Sasa hata na hii ya Diana ndio nashangaa if she was removing documents za 1900. I thought the documents, because I was driving, I didn't watch. Zile documents Diana alikuwa anaonesha hapa zilikuwa za 1900. Me, I thought she was showing what happened today in court. I get that right. Alikuwa anaonesha case happen in court. You guys, mimi I'm confused. Mimi hakuna kitu naelewa. 5 years sasa unajua kitu Betty Njoroge. Sasa kama sisi ni watu werevu, we will not even be mentioning Diana here because tuko na Mitotos hapa, na Mitotos is one of the people who supported Nancy. No, listen. Betty Njoroge, at this point, if we are smart enough, we should make use of Mitotos. Kwa sababu, we are supposed to be asking Mitotos. What happened? So Mitotos, can you kindly tell us what happened? So that let us Mitotos not even know. I've understood Mitotos' explanation. Now I will question, and I've understood her explanation, and now I get unajua some of us, our understanding is a little bit slow. So if sensitive. Could it be any chance that he was represented in court today to change his plea? Or the plea was done? Not possible. And he remains the same? Yes. Bullshit. Kitambo hata sioni kwenye Mitotos anaandika. That is why wanawake ni maduaji, guys. Explanation is very clear to me. Why she's saying there was no. Ati Mitoto explaining what? Now I am asking you because you guys were watching. Guys, nataka kuwekea document nyingine hapa. Mnipe tu time. I am going to put for you today's document. Information. Ama zilikuwa zile bado alienda akatutolea kwa nini akadai. Acha niwekee document ya leo. Acha niwekee document ya leo.
including me, ako nayo kwa WhatsApp since I don't know yesterday or the day before. Mbona Mintotos leo hataki kuongea na ile courage anakuanga nayo kila siku? Mi hizi mambo za Samir zimenichosha, but for anakuanga na courage kila siku, si akuja andiki. Good thing is Mitotos and no, I understand Betty, let me learn. Zenye Diana ameweka hapa zilikuwa za kotini leo. Naweka documents hapa sahi. Anatoa kwa comments, hataki kuongea na vile anapandanga mbio mbio kuongea Kizungu. Sahi anatoa kwa comments. Zile wewe mwenyewe unazo lakini ndio na wanasema anaweka. Natoa kwa comments, wacha niwaekee document ya sahi. Hakuna. Nataka kwa and if he did not appear for the plea, it would be indicated that he did not appear and there would be a warrant for his arrest. If you do not appear, pleas are taken in person. Your lawyer cannot take a plea. A plea is guilty or not guilty. It's the most... Dia ameanguka. I think network yake, wacha kwanza afike kwa gari guys, it will be better. Meanwhile guys, let's keep tapping. And hatujafikisha hamjafikisha 200 leo guys. Na venye mko almost. Atarudi tu ni network. Yeah, atarudi ni network. Umesikia akisema anaingia kwa gari, I think ni network. Anyway, hebu nipatie 411 leo kumeshindaje streets? Sijakanyaga streets leo akidai. Pichua. How was the street? Kwa Mama Gi. No, mimi nilikuwa kazi. I was at work akidai, sikuwa na time ya TikTok. Nipatie nini 411? Nani ampe TD? 411. Tuko na 411 kweli TD. Hatuna, tuko kwa kesi ya nani? Tuko tu kwa kesi ya Samir. Yule tumeshinda. Collins anasema aje? Ndio bado iko imara. Collins kitu avocado. How is the marriage? Hajarudi online tangu ile jana usiku. Sijui kama jana ulikuwa. Jana usiku nilimuona akitukana Diana Rose. Ulikuwa kwa ile nini wakiwa kwa Berry Black? Nimeiona kwa FYP. Jana usiku. Tangu jana hajarudi tena. Acha nichukue Udi amefika. Okay. Poa sana beautiful soul. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.